You're already there, cutie? I'm just buying some snacks. You might have to wait a bit. Making miniature landscapes takes a long time, you know. These snacks will ensure we don't go hungry. New Dawn Day is lively. There are people everywhere. Even the shop that's usually empty had a long line today. Yeah, the one with the sugar-roasted chestnuts. I was a moment too late, though. I didn't expect them to be sold out. I'm waiting for the next batch. What about the box in my hand? Do you want to guess what's inside? I'll give you a hint. It's related to you. Okay. I'll stop teasing you. Didn't you say you wanted to make a miniature landscape for a New Dawn Day gift? I prepared some meaningful items to commemorate our past year together. For example, I have the heart-shaped petals we collected in spring. Those seashells that have a unique shape, we found them on the beach in summer. I also got the delicious coffee beans we had in autumn and the firewood remnants from the fireplace in winter. These represent the 4 seasons we've experienced. We can think about how to arrange them in the glass bottle. We'll miniaturize our entire year into memories that can last forever. I guarantee our final creation will be the most special one in the workshop. The fact that we did so many things together is surprising. I mean, life with you is full of unexpected joys that are waiting to be discovered. We experienced a year filled with warmth and excitement before we knew it. The sugar-roasted chestnuts are ready. Give me a few minutes. I'll bring it to you along with the seasons we've shared. 你已经到了，我在买好吃的，可能要再等一会儿。制作微缩景观需要很久，万一饿了还能垫一点。新城街好热闹，到处都是人，连之前没人光顾的糖炒栗子店今天也在排长队。我就晚了一步，没想到全都被抢光了。目前正在等下一路出锅。手里的盒子，要不要猜猜看？提示一下，是和你有关的东西。好，不卖关子。不是想一起做一个微缩景观，作为新城节的礼物吗？我准备了一些具有代表性的东西，来纪念我们过去的一年。比如说，春天和你一起收集的新型花瓣，夏天在海边捡到的奇形怪状的贝壳，秋天品尝到的味道很好的咖啡豆，还有冬天壁炉里没烧完的木柴，是我们共同体验过的四季。待会儿可以一起想想，怎么把它们装进玻璃瓶里，把我们的一整年微缩成可以永远存在的回忆，保证最后的成品会是手工店里最特别的。想不到一起做了这么多事。当然了，毕竟有你在的生活，总能发现很多意想不到的快乐。不知不觉就这么热热闹闹地过完了一整年。糖炒栗子出炉了，再等我一会儿。我会带着它和我们的四季一起来见你。你已经到了，我在买好吃的，可能要再等一下。制作微型景观需要很久，万一饿了还可以垫胃。新城节好热闹，到处都是人，连之前没人光顾的糖炒栗子店今天都排起长队。我只晚了一步，没想到全部都被抢光了。目前正在等下一锅出锅。手里的盒子，要不要猜猜看？提示一下，是和你有关的东西。好，不卖关子。不是想一起做一个微型景观作为新城节的礼物吗？我准备了一些具有代表性的东西来纪念我们过去的一年。
比如说，春天和你一起收集的心形花瓣，夏天在海边捡到的奇形怪状贝壳，秋天品尝到的味道很好的咖啡豆，还有冬天壁炉里没烧完的木柴，是我们共同体验过的四季，等等，可以一起想想怎么把它们装进玻璃瓶里，把我们的一整年缩小成可以永远存在的回忆，保证最后的成品会是手作店里最特别的。想不到一起做了这么多事情。当然了，毕竟有你在的生活，总会发现很多意想不到的快乐。不知不觉就这样热热闹闹的过完了一整年。糖炒栗子出锅了，再等我一下。我会带着它和我们的四季一起去见你。もう着いたのかい？美味しいものを買っているところだから、少し待たせてしまうかもしれない。ミニチュアのジオラマ作りは結構時間がかかるから、万が一お腹が空いた時、軽くつまめるようにね。新春節はすごく賑やかだし、どこもかしこも人でいっぱいだよ。以前は誰も立ち寄らなかった甘栗の店でさえ、今日は長蛇の列だ。まさか一足遅かっただけで全部売り切れてしまうなんて。今は次の出来上がりを待っているんだ。手に持っている箱？当ててみる？ヒントは君に関係するものだ。わかった。もったいぶるのはやめるよ。一緒にミニチュアのジオラマを作って新春節のプレゼントにしようって言ったでしょ。だから僕たちのこの一年を記念するために象徴的なものをいくつか用意したんだ。例えば春に君と集めたハート型の花びらや、夏に海辺で拾った奇妙な形の貝殻、秋に味わったとても美味しいコーヒー豆とか、冬に暖炉の中で燃え残った薪とかね。どれも僕たちが共に体験した四季だ。どうやってガラス瓶に詰めるか後で一緒に考えよう。僕たちの丸一年を縮小して永遠に残る思い出にするんだ。完成品はきっとハンドメイドショップで一番特別なものになるよ。そんなにたくさんのことを一緒にしていたとは思わなかった？でも当然のことだよ。君がいる生活はいつもたくさんの思いがけない喜びを見つけられるから。気づかないうちにこんなにも賑やかな一年を過ごしていたんだね。甘栗が出来上がったからもう少しだけ待っていて。この栗と僕たちの四季を連れて君に会いに行くよ。 도착했어? 난 맛있는 거 사는 중이라 조금 더 기다려야 할 것 같아. 미니어처 경관 제작은 오래 걸리니까 출출해지면 허기를 달랠 수 있잖아. 활기찬 신진절이네. 곳곳마다 사람들로 북적여. 전에는 손님이 별로 없던 군밤 가게도 오늘은 줄이 길더라. 딱 한 발 늦었는데 전부 다 팔려버릴 줄은 몰랐어. 새로 구워져 나오길 기다리고 있어. 손에 든 상자? 뭔지 맞춰볼래? 힌트를 주자면 너랑 관련된 거야. 좋아, 뜨면 안 드릴게. 신진절 선물로 함께 미니어처 경관을 만들자고 하지 않았어? 우리의 지난 한 해를 기념할 만한 상징적인 걸 좀 준비했어. 예를 들어 봄에 너랑 모았던 하트 꽃잎, 여름에 해변에서 주운 이상한 모양의 조개 껍데기, 가을에 맛보았던 향 좋은 커피 원두, 그리고 겨울 벽난로 속 타다 남은 장작들까지. 우리가 함께한 사계절이야. 나중에 그것들을 어떻게 유리병에 담을지 같이 생각해보자. 우리의 한 해를 영원히 존재할 추억으로
축소해 놓는 거야. 완성하면 수공예 가게에서 제일 특별할 거라 보장해. 우리가 이렇게 많은 일을 함께 했을 줄은 몰랐다고? 당연하지. 너와의 삶에선 늘 수많은 뜻밖의 즐거움을 발견할 수 있거든. 어느새 이렇게 활기찬 한 해를 보냈네. 군밤이 이제 막 나왔어. 조금만 기다려. 군밤이랑 우리의 사계절을 들고 널 만나러 갈게.